Je suis Cesco. I'm going to change between different languages. D'abord, ¿qué lenguas habláis ustedes? ¿Qui comprend le français? Ok. ¿Quién entiende español? Perfecto. Who understands English? Excellent. Kiu comprenas Esperanton? Bonege. Quem percebe também português? Um pouco menos, sim. E chi comprende l'italiano? Bene. Quindi possiamo alternare queste lingue. Se non capite, potete interrompermi. In any moment, you can ask a question. Just raise your hand or maybe fatemi un segno. I will accept also questions through Slido, but you can interrupt me, so it's probably easier. Okay, and so the aim of my talk, c'est de vous demander des conseils. Donc, moi, je vais vous présenter ce qu'on a fait y luego me gustaría saber cuáles son vuestras ideas, comentarios, consigli, contatti, etc. Ok, donc, le titre, Finally, a new logika système de transliteración for Chinês. Il mandarino was never so simple. Which is this language? Is not Esperanto. No. Oh, the whole sentence. Huh? No, it's not interlingua. No. Europanto. It's Europanto. It is not actually a language. It's something that was invented or as a provocation or come une provocation par Diego Marani, che è un interprete italiano che abita a Bruxelles. Questo, non so, 10 años atrás o algo así. Peter, czy mi povas fermi la porton, ĉar estas bruo? Dankon. Do estas la regulo estas ŝanĝi lingvon, europeajn lingvojn kaj miksi la lingvojn. Do estas scherzo. Ok, io sono Cesco, un po', e sono ingegnere della voce e sono diplomato col certificato IPA, International Phonetic Association, e quindi diciamo una mia grande passione è questa della fonetica che utilizzo anche nei seminari che do sull'apprendimento linguistico. Et après, il y a, donc ce projet a été développé et finalisé avec La Mei Li, qui est une enseignante de chinois mandarin, autrice aussi de textes, de manuels sur le mandarin. La idea nació hace algunos años, luego había pensado en algunas ideas como hacer un nuevo sistema para el chino y luego el año pasado he conocido a La Mei y juntos con ella hemos finalizado el sistema. Targets. Questa presentazione è per persone che non sanno nulla di cinese, per studenti di cinese che vogliono finalmente capire come pronunciarlo, kai ankaŭ por instruistoj de la Cina, kiuj volas fine trovi bonan metodon por instrui kiel prononci la Cinan. Tio estas la resumo. All existing transliteration systems
for Mandarin Chinese have inconsistencies, and in some cases induce pronunciations that are completely different from the correct ones, especially in people that do not know anything about Mandarin. Quindi per questa ragione abbiamo sviluppato un nuovo sistema che è foneticamente coerente e i cui obiettivi sono ser más intuitivo y transparente para pronunciar, para personas que tienen que pronunciar un nombre en chino. Por ejemplo, yo tuve colegas, moi j'habite à Neuchâtel, j'avais des collègues chinois qui ponctuellement ils étaient toujours un peu embêtés par le fait que leur nom était complètement mal prononcé. Par exemple, je ne veux pas faire d'exemple, mais par exemple, c'est comme si on disait mon nom, Cesco Reale. No, I'm not Cesco Reale. Okay, I'm Cesco Reale. Okay, so this is the first target. The second target is to be an easier way to learn Mandarin pronunciation for L2 Chinese students. Y el tercero es dar constituir un sistema más coherente también por los niños chinos que tienen que aprender un sistema de transliteración. Pero digamos, esto es mucho menos importante que los primeros dos objetivos. Y para los objetivos 1 y 2 ya hemos hecho test que dieron muy buenos resultados. Vamos a hablar de les systèmes de translittération existants. On va montrer quelques exemples et difficultés du pinyin. Donc le pinyin, vous savez, d'abord, je pense que tout le monde sait que le chinois, ça s'écrit avec des caractères qui normalement ne montrent pas la prononciation. Is it clear to everybody this concept? Or so you know it, okay? So there are some systems to show the pronunciation. They are called transliteration systems. And then the transliteration systems that use that use Latin letters are called romanization systems. Donc mon système, c'est un système de romanisation du chinois. Donc on va parler d'exemples de ces incohérences dans le pinyin. Le pinyin est le système le plus utilisé, le système le plus officiel, au moins en Chine continentale. À Taïwan, par exemple, il y a d'autres systèmes. On va voir the requirements of a new system. Vediamo i gruppi obiettivo, che abbiamo già visto in realtà, e poi vediamo degli esempi di questo nuovo sistema y una carta de comparación de varios sistemas de transliteración y del alfabeto fonético internacional, y luego algunas variaciones de la pronunciación del mandarino estándar, y también otros sonidos de algunos dialectos, y por fin el manual que estamos preparando. I quote here a sentence from an article from '94. There are over 50 romanization systems. I actually know only 7 of them, the most used ones, but apparently there are many others for Chinese, none of which is phonetic. Donc apparemment, même les autres systèmes qui existent ne sont pas créés d'une façon phonétique. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un peu interactif. Donc d'abord, qui connaît déjà un peu de chinois et qui peut, disons, lire au moins le pinyin ou un autre système de translittération? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, mis preguntas
son para los otros. Para las otras personas que no saben nada y que nunca han visto un sistema de transliteración de chino. Entonces, la primera sílaba. ¿Quieres intentar leer la primera sílaba? ¿No? ¿Quieres intentar leer? Qian. No, ne correct, bon vole. No, please don't correct. Okay, this is a test. So, okay, Qian. How would you pronounce this first syllable? Xian. Xian, okay. Xian. Okay. Anyone that doesn't know? Qian. Qian. Any other guesses? Qian. Okay. Good. The correct pronunciation is Qian. Qian. Sorry. Qian. Qian. Okay, it's palatalized affricate. Qi. And then it's not a, it's pronounced e in this case, in this kind of syllables, in this kind of endings. Okay, so qian. Okay. Let's try the second one. Who wants to try? Sorry. Can you can you provide? Yeah, thanks. This is just a guess. G. G. Okay. Anyone else? Jouy. Okay. Jouy. Anyone else? Jouy. Okay. You want to try? Jouy. Okay. Well, the pronunciation of this syllable is jue. Jue. And it's actually retroflex. So it's more correctly would be jue. With the tongue retroflected. Okay? Jue. Jue. So here the problem is that there is a sound that doesn't appear. Maintenant, on va passer à la troisième syllabe. Sun. Xun. Ok. Hun. Hun. D'autres? Xun. Ok, alors, j'ai entendu une bonne réponse, mais voilà, c'est... Non, ok, c'est pas Hun, c'est Shun. Shun. Donc, c'est une fricative palatalisée. Et la voyelle, c'est pas OU, comme dans l'exemple précédent, parce que vous voyez que dans l'exemple précédent, le OU, ça se prononce OU. Là, ça se prononce U. Donc, c'est labialisé comme en français. U. Et donc, c'est pas Xun, c'est Shun. Shun. OK. Quatrième exemple du pinyin. Qui veut essayer? Ri. Li. Ri. Ri. Ok. Quelqu'un d'autre? No. Bueno, en ese caso, la pronunciación de esa sílaba es zh. Entonces, ¿qué vemos? Que la R no es muy intuitiva por ese sonido, y la I no es la misma que hemos encontrado en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, porque en el ejemplo 1 y 2 la I se pronuncia I, como sería más intuitivo. Y en este caso se pronuncia U, que es un sonido muy similar al ruso, muy, o al romeno, romuna, en la lengua rumana. Entonces, esos ejemplos, to show you which are some of the problems of pinyin. As you can see, there are many syllables that are
not intuitive, and first of all, and secondly, there are inconsistencies among different syllables. Okay. So this is this slide. So le pinyin est non intuitif et irrégulier. Donc moi je vais parler ici du pinyin. C'est le système que je connais le mieux. Mais comme on a vu, les autres systèmes qui existent ont aussi pas mal de problèmes. D'accord? Oui? Yeah, yes, I'm going, yeah, I have defined it later actually. So I'll give a couple of definitions. LAL is Latin alphabet languages, so languages that use Latin alphabet. LAU is a Latin alphabet user, so a user that knows the Latin alphabet. Okay? So, not intuitive, ça signifie que beaucoup de graphèmes, donc graphème ça peut être une lettre ou un digramme, donc des deux lettres ensemble par exemple, qui représentent un son. Donc beaucoup de graphèmes sont prononcés de façon très différente de comment on pourrait s'attendre par rapport à l'alphabet latin. Par exemple, voilà, on a vu la lettre Q est prononcée T, mais dans la majorité des langues de LAL, donc des langues alphabet latin, la lettre Q est prononcée que. Je connais juste l'albanais dans laquelle le Q est prononcé T, mais c'est juste une exception. Irrégulier signifie que un certain phone, donc phone c'est, comme on va dire phonème, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais donc un cierto sonido puede ser representado por grafemas diferentes y un cierto grafema puede representar sonidos muy diferentes. Eso quiero decir con irregular. Quindi, quali sono i presupposti per un nuovo sistema? Le esigenze. Deve essere intuitivo, quindi i grafemi dovrebbero essere pronunciati in maniera simile a come sono usati nella maggior parte delle lingue dell'alfabeto latino, in maniera tale che un utente di alfabeti latini, un utilizzatore di alfabeti latini possa indovinare in maniera più semplice la pronuncia. E poi biunivoco. Biunivoco vuol dire in un certo senso regolare, cioè come in esperanto, come in serbo, a ogni grafema corrisponde un fonema e viceversa. Okay? To each letter one sound and vice versa. Yes? Only one phone in English. Phone. Phoneme is related to the language. Phone is in more general. But I'm not going here to do the difference. But sounds. Let's say sounds. Yes. Yeah. Let's say sounds. Okay. So to each sound one letter. To each letter one sound. More or less. But here I talk about graphemes and not letters because in some cases you have, for example, in English you have SH. That is not one letter, it's two letters, but is a grapheme that represents the sound sh. That's why I talk about graphemes and not about letters. Okay? Okay. Did you have a doubt or no? You. No, it's okay. So where is my here? Now let's see some examples of the new system. How would you pronounce, how you do pronounce, sorry, there is an error. How would you pronounce these syllables? Colin, just arrived. How would you pronounce number 1? Very well, it's correct. Wow, excellent. Come pronunceresti la numero 2?
Bay. Correct. Wow, congratulations. Bay. Bay. Yes, bay. Kiel vi prononcus la trian? Yes. Nan. Correcta. La numero kvar. Dien. Kiel? Dien. Yeah. I hear a bit of fricative after the D. Yeah, dien. Yeah, D. So how would you pronounce the number 4? Ah, you would say din, weil du Deutsch sprichst, oder? Ja, okay. Ah, Dutch, okay. Okay, but bear in mind that the system is conceived to be regular. In Dutch and in German, these systems are not regular because E can be pronounced E and E, but EA is E. So this is not regular, okay? Here, the goal is to be regular for everyone. So, yes, dien, okay? Number 5, fu. Number 6, doué, exactly, doué. Number 7, now it's more complicated. Who wants to try? Yes, yes? No, it's not da. De. Yeah, c'est comme en albanais, ouais. De, c'est comme en albanais. Oui, c'est de, c'est schwa. C'est le son E, plus ou moins, ok? Yeah, more or less. As a phoneme is schwa. Then as phones, there are some allophones, some different phones, but yeah, it's the. Okay, so now let's try, who wants to try number 8? There? Luan, excellent. Excellent, brilliant. So, number 9, who wants to try number 9? Okay, no, it's not sh. She. It's she. Because it's a consistent system. So, in... Sorry? Yes, exactly. So, the letter I, we have seen in previous examples that it's pronounced E. Okay, like in most normal languages that use a Latin system. Of course, English is not normal. So, bay, in the syllable bay, use the E letter, the letter I is pronounced E. Okay? Donc, et aussi dans la syllabe numéro 4, dien, la lettre I est prononcée I. Donc, là aussi, dans la numéro 9, la lettre I est prononcée I. Donc, c'est she. Ok? Après, je peux faire la précision que dans ce cas-là, le che, normalement, est prononcé plutôt palatalisé. Et donc, c'est she. Mais la prononciation she est aussi, donc, comme en anglais par exemple, she, est aussi acceptable. Ok? Numéro 10. Oui? Encore? Ok. Presque, ça c'est un peu plus compliqué. No, it's not che, because chi. Chi. Yeah, ok. So, dans ce cas-là, le son est chi et en fait, le son che, phonétiquement, est l'union d'un T plus un ch. Donc, te plus ch, ça donne ch. Ok? Ça, c'est en phonétique. Ok? C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est comme ça. Alors, très bonne question. Pourquoi l'apostrophe? Vous savez? Non? Non?
Non, non, c'est pas ça. Parce que il y a la... Oui? Non, c'est pas pour ça. C'est... Exactement, c'est l'aspiration. Parce que on ne prononce pas... dans cette syllabe-là, c'est pas chi, c'est chi. Il y a l'aspiration. Chi, chi, chi. Okay? C'est like in English, actually, when you say... I don't know. Well, not. I'm thinking to a plosive, like path. You don't say path. You say path. So after the p, there is an aspiration. Okay. In Chinese, you have the same concept, and this syllable is not chi, but is chi, 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 chi. Chi, okay? So after ch, there is an aspiration. And this aspiration in pinyin is not marked, pero como es una característica muy importante, en nuestro sistema hemos decidido de marcarla. Y en otros sistemas también está marcada, de hecho. Yes, yes. You have chi and chi. Yeah, they are minimal pairs. Ok. Numero dec 1. Kiu volas provi la numeron dec 1? Aha. Zhao. Zhao. Ok. Alors, ce n'est ne estas yao, char, se estus yao, en tiu sistemo estus i, a, o. Yao. Tio ne estas yao, estas, kiel vi diris? Zhao. Estas zhao. Kiel en la Esperanto je, en la francas jardin, je. In romuna, și în romuna, je. In português também, je. Quindi eso es zhao. Pli precise, la prononzo estus retroflexa. Do, zhao. 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 Sed se vi diras zhao ne retroflexa, ankaŭ estas acceptebla kaj tute komprenebla. So it's perfectly understandable anyway if you don't do the retroflexion. Bone. Numero dec du. U. Giuste. Do, estas U. Kai numero dec tri. Shu. Shu. Giuste. Microfono? How do you do the in shi, si, shi, ci, chi, and o in po, po, mo, fo? La prima sillaba qual è che vuoi sapere? U. U I con dieresi. Sì. E poi è chiesto? Buo, B-U-O. B-U-O. Sì. Allora, non ho fatto la differenza tra la U e la W e non ho fatto la differenza tra la I e la Y perché comunque ci sarebbe mancata una lettera per fare la differenza tra U e Y. Quindi comunque sarebbe stato un sistema incompleto e non è essenziale perché comunque se tu trovi I-A-O pronunci Yao. La differenza tra Iao e Yao per un principiante è una sottigliezza fonetica, quindi it's not particularly
important. So I didn't want to add more lectures to do this differentiation because I didn't think that's necessary actually. Bone. Entonces, esa es la carta del... ¿cómo se llama el sistema? Genin. Gen significa verdadero. Entonces, la idea... In significa sonido. Entonces, genin es el verdadero sonido. El sonido real. El suono reale. Y bueno, esa es una parte de la carta, pero tenéis la parte superior aquí con el IPA y todos los alófonos. Por ejemplo, hemos visto esta es la E, schwa, como fonema, pero los alófonos son E, A, U. Entonces, hay alófonos, pero la diferencia entre ellos no es particularmente importante. Así que hemos escogido solo una letra para eso. Esa, por ejemplo, es la aspiración, ¿no? P. Y esa es B o P. Entonces, la B representa el non aspirado, que puede ser pronunciado voisé o non voisé, B ou P, mais sans aspiration. Par contre, ça, c'est P avec aspiration. Et donc, pour ça, c'est P avec l'aspiration, et pour ça, c'est B. OK? Voilà, mais maintenant, je ne vais pas décrire tout le système. Ça, c'est un tableau con grafemi, fonemi e foni. Per esempio, sh è il grafema, SH, il fonema è sh, gli allofoni sono sh, che è retroflesso, e sh, che è palatalizzato. Allora, il sh si trova davanti a I o U, quindi davanti alle vocali anteriori, e invece sh si trova, il retroflesso si trova negli altri casi. Quindi questa è una tabella che ha 28 grafemi, 28 fonemi. Questa è una tabella comparativa con Bopomofo, kjo estas la tajvana sistemo, aliaj sistemoj, poste la pinyin, kaj genin, kaj en genin ni havas ankaŭ la ebleco de alia prononco. So we have also the possibility to say that, for example, how can be also written how, because both pronunciations are acceptable in Mandarin Chinese. You can say how, you can say how, both are acceptable. So in our system, you can write it, standard is with O, but you can also write it with U, because it's also possible pronunciation. And then finally, the IPA. So you can say that, for example, in this example, here, the pronunciation is, who wants to try to pronounce? Cui, exactly, okay? Cui, the pronunciation. And so in Genin is cui, okay, it's written like that. You can see that in Pinyin, for example, you have a C that is not very intuitive, right? Etc. And here you have Lien, and you have an E, okay? But in Pinyin you have an A, okay? And often you see here a A also. Okay, we are almost to the end. So to conclude, I wanted just to add that we already started some courses with this system in Switzerland.
and we are going to publish a manual that will have both pinyin and zhenyin. So this, all the dialogues and all the stuff is transliterated in both systems. In pinyin, because of course it is the most used system. So anyway, if you are going to use Google Translate or whatever system, you will find the pinyin. And then the zhenyin will be used to learn the pronunciation. So, who wants to try to read the first sentence? Microphone? Ni hao. Yeah. Oh, I didn't talk about the tones, it doesn't matter. Okay. Second one? Who wants the second one? Anyone? Come on. Okay, there. You speak any? Do you speak Chinese? Ah, okay. No, it's the question is for people that never spoke Chinese. Ah, sorry. Okay, Georg. 你好，你想我什么名字？ Okay. So these you didn't know is Mingzi because I didn't introduce it, but this was introduced. I don't know if you were here, and this is so this is 什么 什么 okay, yeah, 什么 okay, and the rest was correct. Sentence number 3. Ah, yes, mi povas provi. Pligrandigi. Is it okay? So, number 3, please, microphone. 我叫大卫，你呢？ Correct. 我叫大卫，你呢？你呢？ Yeah, very well. After? Oh, no, this must be an error, sorry. Yeah, this is an error. Yeah, it's a mistake. Okay, number 4. Sentence number 4. Yes? This is the W. Yeah, W, yes. 我姓王，我叫王月。 Wow, that was perfect. Do you speak Chinese? Are you sure? So it means that the system works quite well. Okay, so you understood the concept, and so I... oh, no, sorry, what happened here? No? 64... 75, okay, yes. Okay, I conclude with some variation of standard Chinese. As I said, no, let's do view and full screen mode. Okay, as I said, this is also possible to be used as to mark the possible differences in pronunciation. For example, the syllable ong, the ending ong, can also be pronounced ung. So both are acceptable, and so both are possible also to be written like that. Or you can have, as I said, for example, how can also be pronounced how. So both are possible, etc. And finally, other sounds from Chinese dialects. This is less important actually, but I have analyzed some other Chinese dialects, and for example, there are regional allophone in which wei is pronounced vei, and so if you want, you can write it like vei because you want to mark that that person is speaking with this pronunciation, for example. And there are also some other phones from other dialects that are not in standard Mandarin.
And we created also some writings for these special sounds, but this is not very important for the core. So now, 谢谢. So now normally the public asks questions to the speaker. In this case, it's the opposite. I'm going to ask questions to you. And so I ask you what are your comments, your ideas, also how to, because we want to create a Kindle and sell it next year as a Kindle in Amazon, for example, or something like that. But I also would like to know your ideas on if you have contacts, etc. So. Hi, thank you for the talk. We talked about this a little bit on like my talk, Polyglot keyboard layout. My question is, you created this. Why didn't you choose another grapheme for the U? For example, epsilon or something like that. Like why do you use diaresis where it like makes it complicated to add tones? Or if you considered some other. Okay, graphemes. so the first answer is that why is I left it in case you want to emphasize that is not ia, like 2 syllables, but is ya. So if you want to emphasize that is an approximant and not a vowel. So I left it free if you want to emphasize this difference. And then for the diaresis, do you have any better suggestions? This is the question. Yeah, it's like I would probably just choose any random letter. Doesn't really matter. But it must be intuitive. One of the criteria. That's true. So it's just it makes it a little bit more complicated to add tones because then you have to have like 2 diacritical marks above each other. I know. We can talk about it later. In Unicode, it is actually possible to have 2 diacritics, as we discussed. But if you have any better idea, tell me later. Okay. Thank you. There was Peter, Piotr. Oh, okay. So thank you for the talk. Actually, this addressed the problem when I first read Chinese, why it's Tian and not Tian, for instance. What would be great though, because most of the Chinese is still written in pinyin, if you make really a comprehensive table and comparison. There is. I showed it previously. But can you download it also? Somewhere? Not yet, because it's still in progress. Yeah, that's what I meant. So it would be great if you make a complete table. Yeah, so it exists. It exists already. But I'm going to publish it with the manual, or maybe with a separate article. But we are still working on the things. Okay. Yeah, this one is a sample. Piotr, there was a question here. Se vi permesso să-mi parlo să sperante. Yes, certo. Do, unu é. Chinês plebone persoane que ele caice farine du litere in combinoin. Sed que ele în Esperanto, au slavaca, au ceha, exemple so cum gacek. Yes, un ciapello. La problema estas que ne ciapello, sed alie que ele în ceha ca slovaca. In ceha ca slovaca. Chinês este o pli normală, ca pli intuitiva. Ne char multaj homoj parolas angle kaj scias ke soho estas sho kaj estas ankaŭ iom simila kun la germana socoho, estas ankaŭ la sama en aliaj transliterumadoj de la rusa. Kaj en la franca coho estas sho. Yes, sed ankaŭ en la aliaj transliterumadoj de la rusa, per ekzemple, aŭ de la araba aŭ de la ĉina estas tie. Yes, ne ĉiuj sed yes. Do por lasi ĝin intuiciema, mi preferis kaj ĉu ĝi estas tia? J? Yes, oni emas ja prononci ĝin kiel j aŭ ĝ. Do, se vi havas pli bonajn sugestojn, diru mi. Zoho estas malpli intuiciema ol jo, ĉar jo estas prononcata jo en la rumana, en la franca kaj en la portugala. Bone. Do. Kaj eble ni lasos non aliaj demandojn al aliaj. Ne, mi fakte havas ankoraŭ du. Yes, poste. Do, ni unue ni lasos al aliaj.
There is also a question on Slido from Yes. Georg. It's a cool idea. Why didn't you invent a new and better transcription for IPA? Then it could not only be used for Chinese, but for all languages. Okay, this is who asked these questions? Okay, it's not. I mean, I have invented also some other transliterations for Greek, Russian, even French and English actually. But you can do something. I mean, the answer to your question is IPA, International Phonetic Alphabet. But if you want to be more intuitive, you must reduce the number of letters and of graphemes, and so you can adapt it to one language. Yeah? I think the great thing about this system is that it makes it's accessible in the way that IPA is just not. Yeah. And so for any language, you can do a similar exercise where you find the phonemes. Yes. And then you sort of have a simplified IPA-ish thing. Yes. And it does make it very accessible. I already did it for French, for English, for Greek, for Russian, etc. Yeah. But you cannot expect to have consistent systems between all of them, among all of them. Exactly. Don't go for consistency. Exactly. Just make up a new version that fits the phonemic set for whatever language, and it would be wonderful. Yeah. I could do it. Yes, I could publish it. I already have the material actually for me. Conflict with each other with the way they represent the same thing. So like you said, you already did it for French and English. Again, if you want an international system, take IPA. Because you have to increase to 200 symbols, or maybe, I don't know, 100 symbols, I don't know the number. But if you want something consistent through languages, you need many more symbols. And so, IPA is your perfect solution. Yes? The best is in Cesco Reale because they offer their own transliteration from Cyrillic to Latin. I didn't understand, sorry. Sorry. In Serbo-Croatian language, they have their own fixed transliteration from Cyrillic to Latin. You don't have to invent anything because it's already fixed. Should we pop a spot? Yes. Okay. I'm also waiting for your suggestions to, I mean, how to publish it, or if you have contacts, or if you have, okay? Perhaps there would be value to create some similar system for Chinese, but based on Cyrillic instead of Latin, to help Russian speakers, etc., learn Chinese. Sorry, I have to close the door because I don't hear anything. Could you repeat it? Perhaps there would be value in coming up with a similar phonetic system, but based on Cyrillic alphabet instead of Latin, to help Russian speakers, etc., learn Chinese. Correct. Yeah. I could think about it. Yeah. But the less systems, the better. No? We don't need to create 2 or 3 or more. No, we can. Une petite question sur la diffusion du système. Est-ce que tu prévois de le faire accepter par Google Traducteur? Et comment? Non, pour l'instant, je ne le prévois pas. Je l'utilise juste comme un outil pour expliquer la prononciation. Après, le faire utiliser, ça serait très compliqué parce qu'il faudrait convaincre d'abord le gouvernement chinois. Donc, c'est un peu compliqué. Come controllerete o come pensate di controllare che il vostro sistema, sto sistema, funzionerà anche per i nativi? Per i nativi? Sì, perché altrimenti non verrà accettato. Ma non importa se viene accettato dai nativi, cioè il sistema esiste, una volta che sarà pubblicato chi vuole può comprare il manuale e può utilizzarlo per capire bene la fonetica. Se le persone trovano che è fatto bene, che è utile, sempre più persone lo utilizzeranno. Poi no.
Esatto, come per l'esperanto. L'esperanto esiste. Chi lo vuole usare si renderà conto che è una lingua che funziona bene. Ok? Any other comments? Ok. 那么谢谢。